Hallo, ich bin's, Robin, Deutschlehrer mit Core Languages, and today I'm in my backyard with a little task for you, or an assignment. For a moment, think about something that you do every single day. For example, in my case, I drink coffee every day. Now ask yourself the question, did you do that thing yesterday or the day before? In my case, yes, absolutely. I drank coffee yesterday. And the day before, I also had a cup of coffee. Now, when I talk about things in the past that either were habits or happened over and over, or things that started and ended in the past, I use what's called the simple past. The simple past is also known as the imperfect or the preterite. In English, some verbs simply form the simple past by adding ed. I cook, I cooked. And some verbs are a little irregular. I go, I went. In German, too, there are some verbs that have a regular conjugation for the imperfect or the preterite, and some verbs that conjugate irregularly. Another thing that's important to note is that we use the preterite or the simple past a little bit differently. In today's video, I'm going to show you how to form the simple past and how to use it so that you can incorporate it into your German sentences. I would say, los geht's und viel Spaß beim Deutschlernen. The simple past tense, das Präteritum. To form a sentence in the simple past tense or the Präteritum with a regular verb, we need a subject, and then we will take a verb and remove the ending en from its infinitive form and add the simple past tense ending te, test, tet, or ten. Here's an example, the verb spielen, to play. To conjugate spielen in the preterite or the Präteritum, we remove the ending en and add te for ich. Ich spielte. I played. Du spieltest. You played. Sie spielten. You, sir, or you, ma'am, played. Sie, es spielte. He, she, it played. Wir spielten. We played. Ihr spieltet. You played. Sie spielten. You, sirs, or you, ma'ams, played. And sie spielten. They played. The verbs machen, to make or to do, haben, to have, and spielen, to play, are some examples of common regular verbs in the German language. Regular verbs means that there are no vowel changes or spelling changes in the preterite or simple past conjugation, and the verb stem stays the same for the most part. Here's the conjugation for machen. Feel free to repeat after me. Ich machte. I made or I did. Du machtest. Sie, es machte. Sie machten. Wir machten. Ihr machtet. Sie machten. Ich hatte. Du hattest. Sie, es hatte. Sie hatten, wir hatten, ihr hattet, sie hatten. Ich spielte, du spieltest, sie, es spielte. Sie spielten, wir spielten, ihr spieltet, sie spielten. There are some regular verbs in German that end on D or T, or they end on a consonant followed by M or N. In those cases, we add an extra E before adding the past tense ending.
For example, rechnen, to calculate. Ich rechnete. Du rechnetest. Er, sie, es rechnete. Sie rechneten. Wir rechneten. Ihr rechnetet. Sie rechneten. Arbeiten, to work. Ich arbeitete. Du arbeitetest. Er, sie, es arbeitete. Sie arbeiteten. Wir arbeiteten. Ihr arbeitetet. Sie arbeiteten. Baden, to bathe. Ich badete. Du badetest. Er, sie, es badete. Sie badeten. Wir badeten. Ihr badetet. Sie badeten. Calculated, worked, and bathed. Some verbs, when conjugated in the preterite or in Präteritum, have a stem change or a spelling change to their stem before the endings te, test, tet, and ten are added. An example is the verb bringen, to bring. The stem bring changes to brach in the simple past. Try to conjugate bringen in the simple past on your own. Feel free to pause the video. Ich brachte. Du brachtest. Sie brachten. Er, sie, es brachte. Wir brachten. Ihr brachtet. Sie brachten. Sie brachten. The verbs denken, to think, kennen, to know or to be familiar with someone or something, and wissen, to know a fact, are some examples of mixed verbs. Feel free to repeat after me. Ich dachte. Du dachtest. Er, sie, es dachte. Sie dachten. Wir dachten. Ihr dachtet. Sie dachten. Ich kannte. Du kanntest. Er, sie, es kannte. Sie kannten. Wir kannten. Ihr kanntet. Sie kannten. Ich wusste. Du wusstest. Er, sie, es wusste. Sie wussten. Wir wussten. Ihr wusstet. Sie wussten. There are also some verbs that conjugate irregularly in the simple past tense or in Präteritum. For example, the verb gehen, to go. The stem of gehen is ge. In the preterite, the stem changes to ging. This is a stem change, but because it is an irregular verb, the endings are slightly different. Irregular verbs do not have an ending for the first person. Du adds est or st, and sie adds en. The third person also doesn't have an ending. Wir adds en, ihr adds et or t, sie adds en, and sie adds en. The verbs finden, to find, geben, to give, and fahren, to drive, are some examples of common irregular verbs in the German language. Feel free to repeat after me. Ich fand. Again, notice that there is no preterite ending. Du fandest. Er, sie, es fand. No ending. Sie fanden. Wir fanden. Ihr fandet. Sie fanden.
Geben. Ich gab. No ending. Du gabst. Sie es gab. No ending. Sie gaben. Wir gaben. Ihr gabt. Sie gaben. Fahren. Ich fuhr. No ending. Du fuhrst. Sie es fuhr. No ending. Sie fuhren. Wir fuhren. Ihr fuhrt. Sie fuhren. Here's our previous example of the verb gehen. The verb gehen, to go, changes its stem to ging. But for ich, there is no ending, so I went is ich ging. Du gingst, sie es ging, no ending. Sie gingen, wir gingen, ihr gingt, sie gingen. Let's practice. Üben wir. Choose between the verbs rennen, to run, and haben, to have, and put the following two sentences in the simple past tense. Ich, gestern. The correct verb is rennen, and rennen in the simple past tense for the subject ich is rannte. Ich rannte gestern. I ran yesterday. Wir, ein Segelboot. The correct verb is haben, and haben in the simple past tense for the subject wir is hatten. Wir hatten ein Segelboot. We had a sailboat. And how about the verb tanzen, to dance? Choose the correct simple present tense conjugation for tanzen. Sie tanzte am Wochenende in der Disco, or sie tanzete am Wochenende in der Disco. The verb stem of tanzen, tanz, ends in the letter Z and does not need an extra E before adding the simple past tense ending. The correct verb is tanzte. Sie tanzte am Wochenende in der Disco. She danced on the weekend in the disco. And how about the verb fahren, to drive? Ich fuhrte letzte Woche nach Köln, or ich fuhr letzte Woche nach Köln. The verb fahren is an irregular verb, and irregular verbs do not have an ending for the subject ich. The correct verb is fuhr. Ich fuhr letzte Woche nach Köln. I drove last week to Cologne. Vielen Dank fürs Zusehen. I hope you now have a better understanding of how to use the simple past in German. As always, if you have more questions, feel free to comment, or if you're interested in joining one of our German courses with a live instructor, feel free to message us directly. Das war's, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.